Embeera y'obwetiibwe eri ku sayidi ez'eno mukwano gwange. President Museveni wuuno akawaŋŋamudde Gen muhoozi bannange ku luno eno biggwa bitya sooka olabe ekiri eno ate kaakati ensonga zimuzinze left right and center laba ebivaayo omukyala Betty Namboze bakireke alabiddwako eno nga agamba bababaka ba National Unity Platform oba opposition sooka olabe ebiri eno Manji genina agasinzeeko wano gonna oliko Everin Habiuji dia kansubire nti olifine subscribing atanaba notification bell nkulu nnyo giseeko videos gy'oli mu budde nga bulijjo tugenda kusooka kulayikinga video ntandise butereevu n'ensonga ya DNA ey'abaana b'omugenzi Principal Job Kafeero olowooza ate abagulirizi babadde tebatandise naye mukwano kuno kulabula agiri mitambo tagenda kuganyaku bala mumumanyi agamba ebigambo bino wetugenda okubeera nga tutandikira akatini nnyo nenga nyongera okujjukiza nti Sheikh Ashraf alombadde omukubireko enamba ku screen ready omanye ebisingawo ali ewala kifaananyi kyogenda okubeera ng'osindika bakoleko bulungi nnyo nyene ddala totandise ne Minisita Balam ategeezezza famire eyo oba abaana abaagala okugulirira ebigambo bino tugende njala kulabula abo ababadde bagezaako okugulirira ebitongole byaffe ebiri mu kunoonyereza ku DNA nti nasabye singa omuntu addamu okwogera nti tukuwe ssente we bano abaana obaggyeko onoono omuggemu oyo omuntu njagala mumukwate kuba abaana bangi naye emabega bagamba nti baali bana bokka testi ze baakola ku MBN kati abaana baweze 4 ate ku luno terujja kuddamu kumusima olulala kuba ebisigalira bigenda kusigala mu data bank kuba mu database ya gavumenti. Kyokka bano minisita abasekeredde bw'ategeezezza nti tebasobola kugulirira basawo bonna era nga yemu ku nsonga lwaki basalawo basobole okukozesa laboratory 2 basobole okugeraageranya obulungi. Tulina laboratory za mirundi ebiri. Tulina forensic laboratory, analytical laboratory eyewandegeya eya gavumenti, then tubeera n'endala ey'amagye ya police eri Naguru. Zino labu zonna za mulembe tekuli kyuma kikadde. Zilabu ezisinga mu Africa. So ebinavaamu byebyo ebituufu tewajja kubeerawo bituufu bisinga ebyo. So abaana mbakubiriza obanga oli eyo ng'olaba TV ya NTV oba Spark mugende mwenna babaggyeko ndaga butonde babakebere mumanye ekika kyammwe. Tetwagadde gamba nti wano baguzeewo kati basobola zigula zombi. Owulidde obagulako emu tebajja zigula ki zombi ate bonna bakugu. Tukitegeddeko nti ebinaaba bivudde mu kukebera omusaayi guno byakufulumizibwa mu bbanga eritasukka sabbiiti 2. ebyo bye biri ku sayidi ezo naye ng'oluvannyuma lwa mukyala Nabbanja okyusa ebigambo neyeewakana eby'omwana mulenzi Kibalama empi zijja muyitamu aya naye tugende bye bannange ekyo mwana kinyuma empi Musimanyi Nabbanja kinyuma empi n'okikuba empi n'okigagera ugabe mukama wave ave mu buyinza gasiya bibeera okubonya ekikazi ekyo bwe kyategeera nti Babanja Kibalama ne kitegeera nti kyo kye kyakonfesinga nti Kibalama bamuyina kyamanya nti omukyala bw'abaayo egyo omusango teguvunda eva baba baguzuukusa omanyi kye kyakola byali tebinnatuuka mu kalulu kyali kisuubira bonna baali basuubira protest vote ebatwala baali bakisuubira yensonga lwaki mukyala wa Kibalama bamutta bukyali kufuna we baneewolezaako after nti yali yimiridde kubanja Kibalama kati afudde ne batta omukyala ne balyoka batulimba nga bwafiiridde mu kinaabiro nga n'omwami bamutta tebafuddeeyo abaana tubalese tutya tewali wadde kye basobola kukolera dikirawo okwesiriwaza munna Uganda yiya bibyo na kunoonya ngeri ya kulwanamu kubejjako ye point yokka eriwo yiya making a plan tulwanye tutya okwejjako obusajja obwo na kuyiya bibyo naye okuddeeyo temuyina gavumenti muyina bawambi babbi osegedde buli kimu ekyammwe baakitwala baakyeddiza ne bye mukola ebipya bajja bitwala muyina kuyiiya ngeri yakwejjako bantu abo then tulyoke tulabe what next okisegedde ekyo nkikubuulira tewali umeme ya muhoozi
Umeme ya muhoozi. Byonna byabwe kye kitali kyabwe. Michael. Umeme ya muhoozi ate kye kitali kyabwe. Mbulira. Oyinayo ky'omanya ekitali kyabwe. Buli kimu bakibba. Buli kimu. Ebyo bye biri ku side ezisookubaako kye tugamba mu comment section singa obeera okiina kaakati. Oluvannyuma lw'okuttibwako mwana mulenzi Sydney Gongodyo, Kasuku yavuddeyo n'agamba mbu omukyala akyali mbooko ayina ebintu agenda funa omusajja omulala ekitaasanyudde bantu bannange. Abantu bagaye Kasuku wano wafiirwa kwega buli omu ayogedde bibye ne bagamba sometimes ayina okweyisa ng'omuntu omukulu agenda nayogera ebyekyana ekito bamusabudde left right and center kuno nakuli mbu kyabadde tekyetaagisa it was uncalled for. Ye posts zikoleddwa videos zikoleddwa naye nga ye penga agamba tugende. Abantu Kasuku nga bamutabukidde muganda wange. Sirina moral authority kuvumaganya Kasuku wamanya nange mu byenjogera asobola okufuna mu byayogera nammakinga ebigezo ne agatambuleyo mu nkuubo galaga obutali bwenkanya galaga abantu abanyiivu eri muganda we Kasuku yawadde submission ye oba yabadde asaaga oba yabadde siriasi oba mukutte bubi nze nange simanyi mwe mugenda kumbuulira mbagambe sirina buvunaanyizibwa bwonna kumakinga ebigezo bya Kasuku. Ola kyemmanyi nti omusambi waffe ono owa rugby oba omuzanyi wa rugby yafa ensigo yaziika mu bitiibwa ne bamusako ne bendera ya Uganda kitegeeza abadde wankizo nnyo mu ggwanga nga sportsman abeera asaanidde aweebwa ekitiibwa. Omusajja ono Sydney yaleka omukyala omubalagavu n'aleka n'abaana oba n'omwana simanyi nga omukyala mubalagavu. Lwaki ngamba nti yaleka omukyala omubalagavu? Okusinziira nze bwe mmulaba ne Kasuku bwe yamulabye osanga n'abalala. Ne Kasuku yategedde twafiiriddwa omusajja Njasa Kiggo. Bambi engeri yaleeseemu komenti ye abalanyiza okuba tebamutegedde oba nga bamutegedde. Naye yagenze n'agamba ensi nti akitegedde Sydney afudde naye omukazi agume ajja funayo omulala amulinnyira. Ajja funayo omulala amulinnyira. Which is true. Kasuku kyayogedde kituufu naye yakyogedde mu budde obukyamu ne ku ssaawa enkyamu. Kuba mu myaka 10 okuva kati oba n'etaano oba ebiri omukyala ajja kuba afunyeyo ddala empange n'eba emulinnyira. Ebintu by'enseera mbimanyi. Tekyali muntu ayagala kubeera nga alwa nnyo obuwamu bwa nnamwandu. Kasuku yabadde mutuufu but at what expense waleese obuzibu. Abantu abamu baze bagamba Kasuku osaagirira nnyo naye sino si essaawa ey'okusaagirira. Omusajja ono afudde omukyala akaabira bbaawe gw'olabye ekyakubeera munno omukyala abeere ng'onnaanguma kijja kumwanguyira okufunayo empanga eneemulinnyira. Aba ne bagamba Kasuku mpolampola nabire mumwanyinaze Judith Hadi oba naye ng'alinga aleetawo embeera naye n'agamba nti Kasuku ebyokusaaga bibeerewo kote nti waba abuze yogera ku kirawo yogereko funa ebirala gwe wafiirwa jjajjaawo wakaaba amaziga. Era twalina bingi ebyokubeera tuyinza okwogera kisaawe oba okwogera ku jjajja oba wa family member naye twasirika era until today nkakasa nti Kasuku is blessed. Kasuku is blessed to an extent ne jjajjaawe yafa teyafuna criticism wantu wonna. Jjajja wa Kasuku yabambi awummula n'awummula mirembe until today. Tinaffe babloga bakola obuntu twalina bingi ebyokwogera twasirika olw'ensonga twaba munnaffe ng'akaaba. So Judith Hadi amugamba nti naawe ensi yakwatibwako ng'ofiiriddwa jjajjaawo twalina bingi ebyokwogera ku ssaawa eyo tetwabyogera. So omuntu aba afudde noonyeza biki by'olina okwogera nakaseera ki nabbanga ki. So however kyova amagambye simanyi kye yayogedde oba bamukutte bubi kubadde akitegeeza bakyova kugambe nti nno kituufu omukyala gye bujja maaso ajja afuna omusajja omulala naye ndowooza abakyala bamugamba nti omukyala oba wandibadde ogumiikirizamukko kuba ekimukaabya afiiriddwa omusajja amulekedde omwana. Anyway awe Kasuku saagala yingirawo nnyo nebadde nkuwulira agatambula nti ensi ebadde muli bubi nnyo kwa komedi gye yakoze ku mugenzi Sydney omukubi wa rugby. Awo nga nvaawo
By the way, abantu banyize era nga bamujjukisa ye we yafiira wa jjajjaawe bannange nti ebintu ebimu bireka mu kaseera naddala nga famire ekungubagira omuntu waabwe wabula we beeguddeko eno n'omukulu munyagwa mugaati gwa bbata ategeezezza kati nnyo tugende. Kati njagala nsooke ku kino waragibe kasuku mu nsi teri mukisa teri kye bayita mukisa teri kye bayita ddogo teri kye bayita mpewo waliyo ebintu ebi busiru na bugezi Katonda yatuwa obwongo osobola okubu equipping. That's why we go to school. Ekyonsonga lwaki tufuna trainings n'ofuuka mugezi obutaddemu ebitegeerekeka ebyekigezi osobola obuteekamu ebyekisiru n'ofuuka musiru. You understand? Teri mpewo nera teweerimbanga nodde wamwe ntugende tusamire ne bakojjaabo mugire muzimba obusiisira. Teri mpewo. Empewo z'abajjajjaabe zitasobola kusala ssubi ne zeezimbira kasiisira tezirina maanyi, teziriwo. Okutulaga amaanyi tezijja kusiga okulula ebinene soke zimba akasiisira zeezimbire zikeere nga mwebase mukeere eri ebbali manju musangewo akasiisira. Anti wuliriza njogere, this is my opinion. Oh yes, your opinion. Gwe kasuku gookeera ne muzimba akasiisira ne mutyaba. N'otuma mutyaba ko wino n'agula endeku n'agula olubugo n'agula amafumu mutyaba. Naliko n'omugenzi Katolo Bwama nagenda ewuwe mu campaign ku lwebatukuba akalulu. Nasanga akumye ekyota awo nga ku kyoto wagabira ba campaign na sente. Yalina jjajjaawe baali bamuyitaani mbugo yali akumira ekyoto oyo. Mbu buli sente gyagabira omuntu awo obwongo bw'omuntu bukyuka oyo omuntu wakumuwa akalulu ku kyoto awo nti buli gwatuuza ku kyoto taddayo nga kyekimu. Bamweyana ne bajja batukuba akalulu nakomonga ekyoto yakizikizza namunyagwa nagobye bamweyana wano kabatabangawo enkuba badde yonna nasa abango bamweyana. He was my friend twagera ebintu bingi. Kasuku amafumu n'embugo ze mugula nandeku goze guli noteekawo notandika togamba jjajja mbasaba baliwa boguzemo wino. Jjajjawo yafata guze gaali akwetrera. So you see, teri mukisa, teri mpewo, teri ddogo. Ensi ffe tujje teera mu bye twagadde. Wa boda ine emyaka 45. Ovudde wo ogenze kunoonya sente z'abaana bokulya. Gwe kikugira mu muto kusanga bayimiridde awo. Waliwo gwe bakola naawe n'okwata ekiti omukubbe ku mutwe ogwasi. Kati bakusiba emyaka 5 kugamba nze bannaye nyina ekisiraani. Ekintu ekyo bambi nange saakyagala. Okimanyi oyo mwana gwe battira mu mob justice, oyo musajja gwe battira mu mob justice nga tetunnatuuka ku kyamuttisa agenda kusibisa abantu nga 10. Bakakwata obanga 9. Ate okimanyi gwe banasiba emyaka 5 bajja musa emyaka 2. Actually, there were calls for a public trial. No, they were going to try them. Whether public or not, they will be tried. Ate bajja basiba ebbanga ddene. Yeah. Omubayiza n'omusiba 5 yalina ekiti ekinene. Nekati obuzibu obuliwo kati nga bakusiba wabadde oyitawo. Exactly. Tomanyi muntu kye yakoze. Tabbye ggwe. Okutta ekiti ekisinga obunene. Okuba bukubi. Omusajja mmaze omukwata mumutadde ne wansi omulala takyalina maanyi. Bw'oleeta ekiti omwongera. Toyina amuna bwongo bugamba katuyite akasawo kale waba atutta akasawo. Kamukubisa ku mutwe kumutta. Nga tetunatuuka ku nsonga ya musiza. Kakati kati abo be bajja okugamba aba boda nti bannaye tuyina ebizibu waliwo nandoga alabika. Magezi go matono. Kuba kati ate balina ekintu kye bakola. Oli ayitawo. Yes. Tamanyi na kiriwo n'oyimirira. N'akwata wansi. Boka sitasangawo boda 5 nga nayimirira. Kakati kankubula ekyabaddewo. Boda zirimu ebintu bingi wano mu kibuga. Mulimu abakozi b'emirimu abatuyamba. Mulimu abatemu, mulimu ababbi. Kati Kasuku baleese enkola bo parking siga God forbid saka kugerezaako. But omuntu yenna na parking benzi yenyirira wali nga baagala kugibba. Kati ababoda bajja bakugobera balina abakyala. Kati go parking emotoka nobanga asale kubo. Bakufunira awatali nnyo mu kibuga mu makkati ebbali. Bo parking emotoka nobanga asale kubo no mukyala kyakola kukubira nduulu. Banayo yanzibye omusajja yanzibye. Ng'oli mu motoka. Ng'ogitadde wali gye baagala okubba. Otambula nti otambula osale. Omusajja wuyanzibye.
kati bachi bakola go bakube bakutire wali bo batwale mmotoka nere ekyo kyakutte ekityo kuba omusajja kyadde kibbi kya mmotoka nera poliisi etuyambe efuna omukyala yagambye nti bamubyeko akasawo kati kyasategedde story yabadde ki mbu waliwo ababbi akasawo mbona omukyala nabeera mistake ne badduka enalowooza mbu yono nga takakutte bwe yakabbi akamize kubanga ogambye akasawo kange wuno akabbye naye takayina yazo no bag point ogitegeera bulungi abadde bakiyita kubisa so omwami munyagwa mugaati gwa bata bwawuliddwako ng'agamba ku saidi ezeyo kaakati olunaku olweggulo bajeti yo yasomeddwa era nga bibino ebimu ebyeyongeddeko naye nga sinnabikuwa ababaka ba National Unity Platform oba ab'opposition bajjidde mu bbulaaka naye ng'omanyi lwaki bajjidde mu bbulaaka omukyala Betty Namboze bakireke katutandikire wano kati ne tugenda mujjidde mu bbulaaka sabo ku telefine screen eri Mchala Nabbanja jo yatubikidde kasita yeganye kitamanyi Mchala Nabbanja yeganye nti Kibalama gwe yali ayogerako mbusi yoli ngate twamulira bulungi ng'agamba nti Kibalama oweka kiri kati yagambye mbuye yabadde agamba yali agamba Kibalama oweka vule naye ebyo bitumalamu amaanyi tugamba abantu baffe baafa tebaliko malaalo kubanga ojjukira vice president yagambye nti banange ekintu ekyo kizibu era tujja basaba tukyogereko ng'ekizibu kati olwaleero kwe kwagala tujje bwe tuti mu ngeri ey'okulaga obunakuwavu olw'abantu baffe abaabuzibwawo betutamanyi oba baabata olw'abantu baffe abawambibwa up to yesterday olw'abantu baffe abali mu makomera nga abamu tebakyawozesebwa abalala bawozesebwa mu ngeri gyolaba nti nno yakubanyigiriza kati olaba ng'ebiri ku musango gwa Dr. Kiza Besigye n'omulamuzi Baguma ebyo byonna otwalira awamu kwe kugamba nti olwaliro katwambale bwe tuti kubanga sina buli mulundi nti okwekalakaasa okwaffe tekujja na kukasuka mayinja tetukkiririza mu kuyiwa musaayi tuli mu kujjukiza every other time tuli mu kujjukiza gavumenti tuli mu kujjukiza mwami Museveni alina obuyinza nti munnange tetuli bulungi fenno we twambalidde bwe tuti ye wano we yakwatira emmundu n'ayingira ensiko olwaliro muze ne message ya okwekalakaasa nga we mwambadde olunaku luno waliwo engeri nnyingi omuntu gy'asobola okuttamu endogoyi asobola okwata ejjambiya n'agisalako omutwe naye asobola n'okugimma emmere era neefa oba asobola ogiyimbamu omuguwa n'agituga naye kikulu abatta ndogoyi so waliwo engeri nnyingi nnyo ey'okulaga obutali bumativu eri abo abakutte obuyinza mu bukyamu eno y'emu ku zo era kye tukoze si kipya kimanyiddwa mu non-violent struggle gyekiri lumu ojja tulaba tuve ne mu ntebe tutuule ku ttaka oluusi tuyimirire tumulemesa okwogera njagala okutegeeza tebaakomye okwo President Museveni we yatuuse abantu bonna baasituse bo baaganye oba tebaamulabye olowooza mbuno byakomyawo laba nno tebaasituse baabaddewo nga kifaananyi tugende they will sign in the visitors book. And this is a very special day for the presentation of the budget, not only in Uganda but across the East. nkugambye baabiganye naye nga mu bimu ebyabaddeyo ebyebongeza kankuyiseewo katini nnyo kapaati kano nkuwaate ebiguddewo mu maaso omukwano gwange. Under excise duty, Mr. Speaker, Parliament approved the following excise duty measures. 1. Increase in excise duty on diesel and petrol by Uganda shillings 200 per litre to generate Uganda shillings 450 billion in revenue. 2. Increase in excise duties on selected products as follows. 1. Alcoholic drinks like Uganda Waraji, Black Label, Cognat,
and amarula from Uganda shillings 1,700 to Uganda shillings 3,500 per litre to generate Uganda shillings 85 billion. 2. Motorcycles at first registration from Uganda shillings 200,000 to Uganda shillings 500,000 to generate 26 billion. 3. Single-use plastics from 2.5% or $70 per ton to 25% or $1,500 per ton to protect the environment and raise 10 billion. 4. Cooking oil from Uganda shillings 200 to Uganda shillings 400 per litre to generate 25 billion. 5. Cement from Uganda shillings 500 to Uganda shillings 750 per 50 kilograms per bag to generate 15 billion. And 6. Sugar from Uganda shillings 100 to Uganda shillings 200 per kilogram to generate 25 billion. Introduction of excise duty on selected products as follows. 1. Locally manufactured paints and varnishes at 3% or shillings 50 per litre or kilogram, whichever is higher, and imported paints and varnishes at 10% or Uganda shillings 2,000 per litre, whichever is higher, to generate 24 billion. And cooking fat at shillings 500 per litre or kilogram to generate 15 billion. On stamp duty, Mr. Speaker, a modest stamp duty has been introduced on the first registration and transfer of motor vehicles and motorcycles as follows. 1. Motorcycles, tricycles, and quadricycles, Uganda shillings 30,000. And 2. Any other motor vehicle, Uganda shillings 200,000. This will generate Uganda shillings 30 billion. Under the Tax Procedures Code Act, Mr. Speaker, Parliament approved the following tax relief measures. 1. Waiver of principal tax, penalty, and interest owed by a taxpayer to URA as at 30th June 2016. 2. Extension of the waiver of interest and penalties outstanding as at 30th June 2025, provided the principal tax is paid by 30th June 2027. On external trade, Mr. Speaker, Parliament approved an increase in environmental levy on imported used clothing from 15% to 30% of cost insurance and freight, CIF value, to support local manufacturing as well as local manufacturing and generate Uganda shillings 40 billion. Under lotteries and gaming, Mr. Speaker, Parliament approved increase of the tax for betting from 20% to 30% to harmonize taxation across gaming activities and generate Uganda shillings 24 billion. In conclusion, Mr. Speaker, Uganda has become a land of opportunity and promise. Our economy has expanded to United States dollars 69 billion and is projected to grow at a double-digit rates driven by strong export performance, fast oil, and sustained wealth creation interventions.
mpola mpola njagenda maaso n'okuba biki ebyabaddeyo, biki ebyakyuse, biki ebyayongezeddwa mu videos ez'enjawulo naye nga for now kankuweeko ebyo. President Museveni eyo gye yasinzidde n'anenya ab'opposition era nga Joel Ssenyonyi amutegeezezza bw'ati kati ne tugende wa General Muhoozi ate ebiriyo. What is the member of parliament doing? Even the opposition ones, the ones of the NRM, I will struggle with them. But even the opposition ones, as long as you are getting allowance from parliament, and you don't go to check what is happening, I will ask the Attorney General to see how I can deal with you also. Because if you don't want to monitor, don't take the allowances. Say so, go to the clerk, but then why should you get a salary in the first place? So, it seems I've got a legal basis where to demand performance from both the NRM and also the opposition. As long as you are getting money of the government, you must check. Because some of the opposition say they do it maliciously. Let the programs not work so that the NRM is blamed. That's not good enough for you. Museveni ng'agamba nti kakati abakulembeze mulina okuva ku nsonga z'obuweereza naki n'ateekamu naffe ab'opposition ninga omukulu ono ali mu kwewuliriza kweri kubanga ab'opposition bulijjo ensonga zino zitwogerako netwogera ku bulyake netwogera ku fuga beef wa service delivery naye bwe twogera ku bintu bino ate ne batutumya tulina bannaffe bangi bali mu makomera lwakwogera ku bintu bino ba Alex Waisa Mufumbiro ba Dr. Kiza Besigye n'abalala ekyabatwala mu kkomera lwakwogera ku bikyamu gavumenti byekola kakati omukulu alina kusookera ddala kutwebaza olw'okwogera ku nsonga zino naye n'ekyokubiri n'ata abo abali mu makomera olw'okwogera ku bikyamu kubanga bwe twogera ku bikyamu infact tukuyamba kuba kati bona ebuzaabuza nti tobimanyi abakulembeze muliwa okundaga ebintu bino ffe tubyogerako naye ababyogerako baaba eyo mu makomera awatali musango. Ebyo bye byabadde ku side ezeyo oba bye bimu ku byabadde ku side ezo nga bwe kugambye njabbi kuwa byonna mpola mpola katuddeke wa General Muhoozi baakoma muyita mu Parliament teyajja ati nga lwaki oba omuyita mu bintu byo era abasinga nabe bagaye tagenda kulinnyayo munnange kkooti emuyita ku byaki wulira bino ensonga zikutte wansi ne waggulu beetaaga General Muhoozi tuli eno tugende. Olunaku olwaleero mu kkooti enkulu wano mu Kampala omusango gwa Dr. Kiza Besigye gubadde gulina okuwulirwa naye teguwuliddwa olw'okuba nti talabiseeko mu kkooti. Ekyennaku balooya be bategeezezza nti bagendayo mu kkomera okumukyalira okugezaako okuwayawayaamu naye nga tebannajja mu kkooti wano naye tebabakkiriza kumulaba yadde okwogera naye bw'atyo basabye omulamuzi ayise ekiragiro eky'amaanyi eri abakulira amakomera okubakkiriza okugenda okulaba Dr. Kiza Besigye. Kakati omulamuzi asazeewo kkooti eno giggalawo esobole okuddamu ng'ennaku z'omwezi 3 wabula bayisizza n'ekiwandiiko ekikkiriza General Muhoozi Kainerugaba n'abalala bakkana abalala babiri okujja mu kkooti wano okwewozaako mbu ku misango egyekuusa ku kutiisatiisa Dr. Kiza Besigye n'obulamu bwe. Nze Kawesi Farouk.